প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা সবাই ভালো আছো। আমরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতার উপর প্রথম কন্টেন্টটি দেখেছি, প্রথম অধ্যায়ের। আজকে আমরা দ্বিতীয় কন্টেন্ট দেখব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা। আজকের কন্টেন্টে থাকবে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ন্যানো টেকনোলজি, ক্রায়োসার্জারি, বায়োমেট্রিক্স ও বায়ো ইনফরমেটিক্স সম্পর্কে তথ্য। বিশ্বের সব ধরনের উন্নয়নের মূলে রয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন। আদিকালে বিভিন্ন জীবজন্তুর তুলনায় মানুষের জীবন মান উন্নত হতে থাকে যে প্রযুক্তির কারণে, তা হলো পরস্পরের সাথে কথার মাধ্যমে ভাব বিনিময়। এটাই ছিল তখনকার তথ্য প্রযুক্তি। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির অনেক উন্নয়ন হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতায় আমরা বেশ কয়েকটি ক্ষেত্র দেখব যেখানে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত আছে। বায়োমেট্রিক্স, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন বা আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে শনাক্ত করবার পদ্ধতিকে বায়োমেট্রিক্স বলে। জ্ঞানমূলক প্রশ্ন: আঙ্গুলের ছাপ, চোখের গঠন, মুখের গঠন, ডিএনএ এর গঠন ইত্যাদি তুলনা করে কম্পিউটার একটি মানুষকে অন্যজন থেকে আলাদা করতে পারে। এটা বায়োমেট্রিক্সের অন্তর্গত। যেমন এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি হাতের 5 আঙ্গুলের মাথার যে ছাপ, ওখানে রেখাচিত্র আছে। এটা কম্পিউটার অ্যানালাইসিস করে শনাক্ত করতে পারে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট, তারপরে পাম প্রিন্ট, হাতের তালু, ফেসিয়াল রিকগনিশন, আইরিশ রিকগনিশন, ডিএনএ, এইসব বায়োমেট্রিক্সের অন্তর্গত। এখানে একটি একক চিহ্ন থাকে যেটা একজনের সঙ্গে আরেকজনকে আলাদা করার ব্যবস্থা থাকে। তোমরা এবার বায়োমেট্রিক্সের পরে একটি ভিডিও দেখবে। Biometric screening is a way of using an individual's specific physical or biological characteristics to verify identity. Its purpose is to tighten security, protecting personal documents such as passports or contracts, and making actions like withdrawing money or entering private premises safer and easier. The oldest and most widely used form is digital fingerprinting. Unique and permanent, except when a person suffers severe burns, the patterns making up our fingerprints are identifiable thanks to regions known as deltas, forks, and ridge endings. Each print contains up to 90 of these points, but using just a dozen or so should be enough to identify one identical twin from another. Eye scans work in a similar way. Thanks to the distinct structure of each individual iris, reliable identification is possible. The technique, however, is costly. A less expensive option, using a palm morphology reader. The only problem, the form of a person's hand changes over time. This technique can be useful, however, for quick identification purposes even in dusty or dirty conditions, and that's why it's often used on construction sites and at harbours. Finger or hand vein recognition is another way of checking identity, as infrared light shows the patterns unique to each individual. Already present at birth, they remain with us until we die. Finally, there's the good old-fashioned signing on the dotted line of contracts and papers. Pressure points, pace and pattern all make up the specific identity of our signature. প্রত্যেকটি মানুষের দেখলে যে ইউনিক কিছু চিহ্ন থাকে, ফিঙ্গারপ্রিন্টে থাকে, আইরিশে থাকে, চোখের ডিএনএতে থাকে, হাতের তালুতে থাকে, যেগুলো একজন থেকে আরেকজনকে আলাদা করা যায়। এটা মানুষে না করতে পারলেও কম্পিউটারের ডাটা অ্যানালাইসিস করে এটা নির্ধারণ করতে পারে। বায়ো ইনফরমেটিক্স বিজ্ঞানের একটি আধুনিক শাখা। এই শাখায় বায়োলজিক্যাল ডাটা অ্যানালাইসিস করতে গাণিতিক জ্ঞান ও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি জীবের জীবন রহস্য, বৈশিষ্ট্য, দৈহিক গঠন ইত্যাদি তথ্য খচিত থাকে ডিএনএ অণুর গঠনে। ডিএনএ নামে একটা অণু আছে, তোমরা জানো। মানুষের শরীরের কোষ বা জীব কোষের মধ্যে ডিএনএ থাকে। সেই ডিএনএ এর গঠন এতটাই জটিল, সেই গঠনের মধ্যে ওই জীবের সমস্ত বৈশিষ্ট্য, জীবটার আকৃতি কেমন হবে, আকার কেমন হবে, কত বয়স পাবে, কখন কি রোগ হবে কি না, এই সব তথ্য ডিএনএ এর মধ্যে থাকে।
এখন এই ডিএনএ এর গঠনটা মূলত বায়ো ইনফরমেটিক্সে অ্যানালাইসিস করা হয় যে কত প্রকার গঠন আছে, কোটি কোটি গঠন হতে পারে। তো এখানে বায়োলজি, স্ট্যাটিস্টিক্স, কম্পিউটার এই তিনটা শাখা এই তোমার বায়ো ইনফরমেটিক্সে লাগে এই তথ্যগুলো অ্যানালাইসিস করতে। কম্পিউটারে প্রত্যেকটি জীবের এই ডিএনএ কিভাবে অ্যানালাইসিস করে তার তথ্য রাখা হয় ছবিটিতে দেখতে পারছো। ডিএনএ এর গঠনটা দেখানো হচ্ছে। কোটি কোটি তথ্য যা মানুষের পক্ষে কাগজ কলমে এটা রাখা সম্ভব না, এর জন্য তথ্য প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হয়। তোমরা এবার এই বায়ো ইনফরমেটিক্স এর পরে একটি তথ্যচিত্র দেখবে। Life sciences can nowadays also obtain measurements on millions of proteins, metabolites, and their interactions. কম্পিউটারে এই ডাটা To ট্রান্সফার make করা হয়। sense of enormous volumes of complex পদ্ধতিটা data, তোমরা দেখবে। interdisciplinary researchers are needed to combine knowledge from biology, computer science, and statistics. Forming an essential component of modern-day life science research, this field is known as bioinformatics. One place where this work is carried out is at the Utrecht Bioinformatics Center. Studying the right data can lead to truly groundbreaking discoveries. By analyzing millions of DNA sequence fragments through high-performance computing, we were able to bring to light new unknown organisms. By identifying the 0.1% of a human genome that differs from person to person, we can explain just why two people never look the same. And by predicting the structures of proteins in a cell, we are beginning to understand why some of us get sick while others live long, healthy lives. These are the reasons why Utrecht Science Park promotes the sharing of bioinformatics expertise and the combining of different disciplines. Together, life sciences and big data can help us address the challenges of tomorrow. এই বায়ো ইনফরমেটিক্স এর সাহায্যে দুইটা ডিএনএ অ্যানালাইসিস করে বলা যায় এই ডিএনএ ওই ডিএনএ এর সাথে কি সম্পর্ক, এদের সাথে সম্পর্ক আছে কি বা নাই। ডিএনএ দিয়ে পরিচয় উদ্ঘাটন করা হয়। এবার আসলে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। জিন হলো জীবদেহের গঠন একক, জীবকোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যস্থিত এমন অণু যার গঠনে লুকিয়ে আছে জীবের সারা জীবনের সকল বৈশিষ্ট্য। একটু আগেই বলেছি, জীবের দৈহিক গঠন, আয়ু, চরিত্র, অসুস্থতা ইত্যাদি সকল বৈশিষ্ট্য জিনের গঠন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জিন নামের এই জটিল অণুটির গঠন এতই জটিল, এটি বিশ্লেষণ করে এর ডাটাবেস তৈরি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ করতে সুপার কম্পিউটারের প্রয়োজন হয়, যা বায়ো ইনফরমেটিক্সে তোমরা দেখেছো। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এর গঠনে পরিবর্তন করে বা ভিন্ন প্রজাতির জিনের সংযোগ ঘটিয়ে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে এমন নতুন প্রজাতির জীব যা পৃথিবীতে কোনোদিন ছিল না বা কোনোদিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয়নি। এই যে জিনের উপর কাজ করা, জিনের গঠনে সামান্য পরিবর্তন আনা, কেটে আরেকটার সঙ্গে লাগিয়ে দেয়, এইটা হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। আর আগে যেসব জিনের তথ্য দেখেছো ওটা বায়ো ইনফরমেটিক্স। আমরা এখন ইঞ্জিনিয়ারিং কিভাবে কি করে সেটা দেখব। দেখো, জিনের একটি অংশ কেটে ওই যে ব্লু অংশটি সরিয়ে ওখানে লাল একটি অংশ, অন্য একটি জিনের একটি অংশ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই লাগিয়ে দেওয়ার কারণে এই জীবটার বৈশিষ্ট্য অনেকটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। এটা হলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। এখানে দেখো, ইকোলাই নামে একটি ব্যাকটেরিয়া আছে যা মানুষের খুবই ক্ষতি করে, মানুষের পেট খারাপ করে। সেই ইকোলাইয়ের জিনের আকৃতিটা গোলাকার। এই জিন কেটে অন্য একটি জীব থেকে জিনের একটি অংশ এনে সেখানে লাগিয়ে দেওয়ার পরে দেখা গেছে যে এই ইকোলাই ব্যাকটেরিয়াটি মানুষের উপকারে কাজ করছে। তখন সে ইনসুলিন তৈরি করা শুরু করছে, যা মানুষের জীবন রক্ষাকারী একটি ওষুধ। আগে করতো ক্ষতি, সামান্য জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে একটু পরিবর্তন করার পরে এখন সে মানুষের মহা উপকার করে। কিভাবে একটি জিনের সঙ্গে আরেকটা জিন জোড়া দেওয়া হয়, এইখানে একটি অ্যানিমেশনের সাহায্যে যেটা দেখানো হয়েছে। দুইটা জিনের দুইটা অংশ এনে এখানে জোড়া লাগানো হচ্ছে, এটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে। এবার তোমরা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর পরে একটি ভিডিও দেখবে। Here is a cell, the basic unit of all living tissue.
In most human cells, there is a একটা structure সেলের called the মধ্যে কোথায় nucleus. নিউক্লিয়াসের মধ্যে কোথায় The ডিএনএ থাকে nucleus contains the সেটা genome. পরিষ্কার এখানে দেখানো হবে ভালো In করে। humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. যাই হোক তোমরা এখানে মোটামুটি একটা ধারণা নিলে যে কিভাবে কেমিক্যালি এই ডিএনএ বা আরএনএ এর অণুকে ভাঙা হয় আবার গড়া হয় আবার জোড়া দেয়া হয় এটা ভিডিওর মাধ্যমে দেখানো হলো এটা কেমিক্যালি করা হয় খুব সূক্ষ্মভাবে অতি ক্ষুদ্র যেগুলো খালি চোখে দেখা যায় না এটা এরপরে আসলে ন্যানো টেকনোলজি ন্যানো হলো একের নিচে একের পরে 9টা শূন্য দিয়ে ভাগ করলে যা হয় তার এক ভাগ আমরা এখন যে কম্পিউটার ব্যবহার করি তা হলো মাইক্রো টেকনোলজির মাইক্রো প্রসেসর বিশিষ্ট ন্যানো হলো মাইক্রো এর 1000 ভাগের এক ভাগ মানে আরো ছোট ন্যানো কম্পিউটার মাইক্রো কম্পিউটার থেকে অনেক সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র হবে বিজ্ঞানের সব প্রযুক্তিকে ন্যানো এর আওতায় আনতে সচেষ্ট চিকিৎসা ক্ষেত্রে ন্যানো রোবট তৈরি করা হবে যার আকৃতি হবে একটি ক্ষুদ্র জীবকোষের মতো এটি মানুষের দেহের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়ে কোথায় কোন সমস্যা আছে তা চিহ্নিত করে ওই রোবট দিয়েই তার চিকিৎসা করা হবে ক্ষুদ্র পতঙ্গ আকৃতির উড়ন্ত রোবট ক্যামেরা সহ গোয়েন্দাগিরি করবে দুর্গম এলাকায় উড়ে গিয়ে সন্ত্রাসীদের ভিডিও কথাবার্তা রিলে করবে এরকম আরো বহু ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার করা হবে এখানে দেখতে পাচ্ছ একটি ন্যানো রোবট যেটা মানুষের রক্তের মধ্যে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে রক্তের মধ্যে কোনো দূষিত অণু বা কোনো জীবাণু থাকলে সেটাকে এই ন্যানো রোবট দিয়ে ধরে ওটাকে বের করে আনা হবে বা নষ্ট করে ফেলা হবে এরকম প্রযুক্তির আশায় আছে মানুষ তোমরা এখন দেখো যে ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহার করে কিভাবে মানুষের শরীরের ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করা হয় Imagine something 80,000 times smaller than the breadth of a ridge on a fingertip, unlocking a new frontier into cancer research. Nanotechnology, the science of building small, is changing the way we look at cancer. More importantly, the way we look at diagnosis and treatment. Nanotechnology allows researchers to build new tools that are actually smaller than cells, giving them the opportunity to attack cancer at the cellular and genetic level. This technology not only enables health practitioners to detect cancer earlier, but also holds the promise of stopping cancer before it even develops. This revolutionary approach is so precise, doctors will be able to design a unique treatment for an individual's own medical and genetic profile. Based on computer chip technology, diagnostic devices such as nanoarrays are thousands of times more sensitive and accurate than current techniques. Because of their size, multiple lab tests can be done more rapidly and at a much lower cost, using one nanodevice instead of many. Nanoshells can be linked to antibodies that recognize tumor cells. Once they are taken up by the cancer cells, near-infrared light is applied, killing only the tumor and leaving neighboring healthy cells intact.
Scientists are engineering nanoparticles such as dendrimers to seek out and destroy cancer cells. This amazing technology can be customized for targeted drug delivery, improved imaging, and near real-time confirmation of cancer cell death. তাহলে তোমরা মোটামুটি একটা ধারণা দেখলে যে কিভাবে ন্যানো টেকনোলজির সাহায্যে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করা হয়। ক্রায়ো সার্জারি, ক্রায়ো অর্থ বরফ শীতল, ক্রায়োর অর্থ হচ্ছে বরফ শীতল। তথ্য প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত একটি ক্রায়োপ্রোব দ্বারা প্রায় -30°C উষ্ণতার একটি নিষ্ক্রিয় তরল গ্যাস দেহের ক্ষতিগ্রস্ত কোষে স্প্রে করা হয়। এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলোকে মেরে ফেলে দেহ থেকে অপসারণ করা হয়। ক্রায়ো সার্জারি পদ্ধতিতে দেহের ক্ষতিকারক তিল, আঁচিল, একনি, টিউমার, ক্যান্সার ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা করা হয়। দেখো কিভাবে ক্রায়োপ্রোব ব্যবহার করা হয়। এবার তোমরা ভিডিওতে এই ক্রায়ো সার্জারির কয়েকটি কাজ দেখবে। Procedures. Cryosurgery is a powerful and versatile technique for the treatment of many types of skin lesions. Today, we will demonstrate a variety of cryosurgical techniques using liquid nitrogen as a spray and with cryo tweezers. While some conditions will respond to a single treatment, it is not unusual for warts to require more than one treatment session. Cryosurgery with liquid nitrogen is performed on the common warts found on this girl's finger. A bent tip extension spray is being used to attenuate the flow of liquid nitrogen and make it less painful for the patient, especially around the nail fold. The warts are frozen to the edge, including a small halo of normal skin. Each wart is frozen twice to get optimal results. On the second application, the liquid nitrogen spray is pulsed to demonstrate how a pulsatile spray method allows for good control of the delivery of the liquid nitrogen. Cryosurgery is being performed with a Cryac tracker cam to treat a large seborrheic keratosis on the forehead. As the skin temperature drops below 0°C, the sensor light turns green. This SK তোমরা দেখতে পাচ্ছ ক্রায়োপ্রোব দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কোষ, সেটা ক্যান্সার কোষও হতে পারে, সেটাকে -30° বা তারও নিচে তাপমাত্রার একটি লিকুইড দিয়ে বা লিকুইড নাইট্রোজেন দিয়ে ওইটাকে একেবারে শক্ত বানিয়ে ফেলা হয়। তারপরে ওটাকে তুলে আনার সময় ওটা একটি শক্ত পিণ্ডে পরিণত হয়, যা আর আশেপাশের কোষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। এভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত কোষ ক্রায়োসার্জারির মাধ্যমে অপসারণ করা হয়। এই ক্রায়োপ্রোব এটা আইসিটি দ্বারা পরিচালিত। মূল্যায়নটা দেখো, প্রশ্নগুলো তোমাদের উত্তর করতে হবে, লিখে ফেলো। বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আল্লাহ হাফেজ।